హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. దిస్ ఇస్ పూజిత. సో ఈరోజు వీడియోలో మీరు 2 డిఫరెంట్ వ్లాగ్స్ని చూడబోతున్నారు. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ పాపది 21st డే, నిహారికాస్ 21st డే అనమాట. ఆ తర్వాత మీరు నెక్స్ట్ దియాస్ 4th బర్త్డే వ్లాగ్ని కూడా చూస్తారు. సో ఈ 2 వీడియోస్ నేను కలిపి పెడుతున్నాను. ఇక్కడ చూడండి, నేత్ర పాప కూడా రెడీ అయిపోయింది. సో నేను పట్లంగా వేశాను. ఈవెన్ దియాకి నేత్రకి ఇద్దరికి నేను సేమ్ కైండ్ స్టైల్లో కుట్టించాను అనమాట. ఇద్దరు చాలా క్యూట్గా బుట్ట బొమ్మల్లా ఉన్నారు కదా. ఇప్పుడు లిటిల్ ప్రిన్సెస్ని చూడండి, నిహారిక. సో తనదే 21st డే. ఎంత క్యూట్గా ఉంది కదా. ఫంక్షన్ అయ్యేదాకా కూడా మంచిగా పడుకొని ఉండే. సో ఇక్కడి నుంచి నేను వ్లాగ్ని మ్యూజిక్ పెట్టి వదిలేస్తున్నాను. సో మీరు చూస్తూ ఎంజాయ్ చేయండి నిహారికాస్ 21st డే. సో 21st డే చాలా చాలా బాగా జరిగింది. ఆఫ్టర్నూన్ అలా స్టార్ట్ చేసామన్నమాట. ఈవినింగ్ అయిపోయింది ఫంక్షన్ అయిపోయేసరికి. బికాస్ అందరూ వచ్చారు, అందరూ పాపని బ్లెస్ చేసేసరికి ఈవినింగ్ అయిపోయింది. అండ్ నేత్ర దియా ఇద్దరు టైర్డ్ అయిపోయారనమాట. సో అందుకనే అట్లా డల్ డల్గా ఉన్నారు.
సో ఏ ఫంక్షన్ అయినా గ్రూప్ ఫోటో ఇస్ మస్ట్ కదా. ఆల్రెడీ అందరం కలిసి దిగేసాము. ఇప్పుడు ఓన్లీ గర్ల్ గ్యాంగ్. ఒకసారి నేను నా ఫుల్ లుక్ కూడా చూపిస్తాను. సో నా ఇయర్ రింగ్స్ వచ్చి ప్రీతి కలెక్షన్స్ దగ్గర తీసుకున్నాను. ఇది మదినగూడలో ఉంది, హైదరాబాద్లో. అండ్ నా శారీ వచ్చేసి మా మమ్మీది. అండ్ దీనికి నేను బ్లౌజ్ చేయించుకున్నాను. నా బ్లౌజ్ వచ్చేసి జోయా చేసిందనమాట. సో తన ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను. అండ్ ఇంకా ఇక్కడ పిల్లలు ఫుల్గా ఆడుకుంటున్నారు. సో పార్టీ అంతా అయిపోయిన తర్వాత వీళ్ళకి డ్రెస్ చేంజ్ చేసాము, ఇంకా ఫుల్గా ఆడుకోవడం అనమాట. ఓకే గైస్, సో ఇక్కడి నుంచి మీరు దియాస్ ఫస్ట్ బర్త్డే వ్లాగ్ని చూస్తారు. సో చిన్నగా వ్లాగ్ చేశాను. ముందు రోజే తనకి పెప్పా పిగ్ అంటే చాలా ఇష్టం. సో పెప్పా పిగ్ థీమ్ కోసం బెలూన్స్ అన్ని బ్లో చేసి ఇలా డెకరేట్ చేసామన్నమాట, కంప్లీట్లీ పెప్పా పిగ్ థీమ్కి. అండ్ కేక్ కూడా పెప్పా పిగ్ థీమ్కే ఆర్డర్ చేశాము. ఇక్కడ దియా కన్నా ఎక్కువ నేత్ర ఎక్సైటెడ్ ఉండే కేక్ని చూసి. Happy birthday to you, Diya. Happy birthday to you. సో అలా నేను ఈ వ్లాగ్ని ఎండ్ చేస్తున్నాను. హోప్ఫుల్లీ మీకు ఈ వ్లాగ్ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఇన్ కేస్ ఈ వ్లాగ్ కనుక నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. నేను మళ్ళీ ఇంకా కొన్ని ఎక్సైటింగ్ వీడియోస్తో మేము ముందుకు వస్తాను. అంటిల్ దెన్, బాయ్ గాయ్స్.